Dear friends, welcome to AIS American English Center. Now what you come here is Renan Martin video number 231. Okay, now coming here, transformation of sentences. Transformation of sentences. So this is what you are coming, transformation of sentences. What is transformation of sentences? Transformation of sentences simply says how a sentence is transformed into another sentence. But the concept would be the same. The concept is same, but you are realigning the words. For example, the students, they have already learned that a phrase can be expanded into a clause. A phrase can change to a clause. What is a phrase? A phrase is a group of words. It gives a meaning but not a complete sense. There isn't a separate subject and predicate for it. But a clause, it has its own subject, it has its own predicate, it gives a meaning, but it needs one main sentence to complete meaning. So, a clause contracted into a clause which is shortened, contracted into a phrase. We have seen already how to change from a phrase to a clause to a phrase. That is a form of a sentence can be changed without changing the meaning of the sentence. Got it? Say for example, the boy who sits there is my brother. The boy is my brother who sits there. So this is a clause. How do you change it into a phrase? The boy sitting there is my brother. The boy sitting there is my brother. So you change clause into a phrase into a clause. In this chapter we shall show you some other ways of changing the form of sentence, some other ways. The conversion of transformation of sentence is an excellent exercise as it teaches variety of expression in writing English. Variety of expressions in writing English. For example, sentence containing the adverb to. It's very important, isn't it? The adverb to is as important as the adverb very. We can change the form of sentence containing the adverb to. So, with the adverb to, you are changing the sentence. For example, the news is too good to be true. The news is too good to be true. You see, the subject is news, verb is, alright. Too good, adjective. Too, it modifies the adjective good. Then you have an infinite to be, and true is one other adjective is there, right? So the news is too good to be true means what? The news is too good to be true. The news is so good, you change the sentence, converting. The news is so good that it cannot be true. Is the meaning of the sentence same? Yes. The news is too good to be true. So, whenever you use too good, that is an adjective, you are telling it, modifying an adjective. And to be is an infinite, which something has not happened, and you imagine something may happen. That is where you use infinite, to be. So you say the news is so good that it cannot be true. So this entire sentence is a what sentence? Is it a negative sentence? When you say the news is too good to be true, it is a negative sentence concept. Next you see the mangoes are too cheap to be good. Is it a negative sentence or positive sentence? The mangoes are too cheap to be good. So the mangoes are too cheap. They are selling it for 2 rupees and 3 rupees. Definitely it is not good. So the mangoes are so cheap, too cheap to be good, so cheap that they cannot be good.
He drove too fast for the police to catch. So this fellow is driving the car very fast. Police are unable to catch him. So he drove so fast that the police couldn't catch him, right? Okay. Rewrite the following sentence so as to get rid of the adverb to. You have to get rid of adverb to. You have to remove the adverb to. It is never too late to mend. It is never too late to mend. What do you mean by this sentence? It is not too late to mend means what? To change your habit, right? It is never too late to be mend. So it is never so late that one cannot mend. It is not so late, person cannot change. So they can change. He is too proud to beg. What do you mean by that? His self-esteem, his self-respect doesn't allow him to beg. So he is so proud that he cannot beg. He is so proud, he is having high amount of self-respect that he is not ready to beg. My heart is too full for words. My heart is too full for words means what? My heart is so full that I cannot express my feelings. My heart is too full for words means no words. I cannot because my heart is full already. For words means I cannot say it through the words. So my heart is so full that I cannot express my feelings through words. So heart is full, no words are coming. He was too late to hear the first speech. Too late to hear the first speech. He was so late that he could not hear the speech. He was too late. He came too late. 9 o'clock is the speech. He came at 9:30. He was too late to hear the first speech. To hear means he is supposed to hear the first speech at 9 o'clock. But he was so late that he was not able to hear the first speech. He is too ignorant for a postman. So for a postman you need a special talents, isn't it? You have to keep traveling, go deliver the post to different places. He has to come in time. So he needs to have intelligence. He is so ignorant that he cannot be a postman. The boy was too old for whipping. What do you mean by whipping? A cane and lashing him up or whipping him, hitting him. So he was too old for whipping. So he may be 70 years or 80 years. He is too old that he won't be able to tolerate the pain. The boy was so old that he could not whipped. The tree is too high, is very high. A coconut tree, too high for me to climb. So I am unable to climb. The tree is so high that I cannot climb on it. He speaks too fast, very fast, to be understood. I am unable to understand, to be understood. He speaks too fast to be understood. So he speaks so fast that he cannot be understood. Right? Got it. Next, he is far too stupid for such a difficult post. He is far too stupid. So he is such a stupid for such a difficult post. So what do you mean by this? He is so stupid that he is not suitable for such a difficult post. She was sobbing, crying, with the sounds. She was sobbing too deeply, too much, to make any answer. She was sobbing so deeply that she couldn't make any answer. This fact is too evident, the fact is too clear. The fact is too evident to require proof. It is too evident, no need proof at all. This fact is so evident that it doesn't require proof. The work is too much for any man to do single-handed. The work is so much, one man cannot do that. The work is too much for any man to do single-handed. So the work is so much that no man can do single-handed.
That shirt is too small for me, very tight for me, too small. So that shirt so small that it doesn't suit me. Both the meaning should be same, but you are getting rid of too using so, right? The bag was too heavy for me to carry. The bag was so heavy. What do you mean by separately when you say so? So, because of. So, once again, so heavy. This so is different, isn't it? Slightly. This is an adverb. It says that so is a conjunction. This so comes as an adverb. So heavy that I could not carry it. So interchange of the degree of comparisons. As the following examples show, it is possible to change the degree of comparison. What is the comparison? You are comparing two nouns. You are comparing two adjectives. I mean, when you go in for comparisons, the degree of comparison of an adjective or a verb in a sentence, without changing the meaning of the sentence, you should go. See, I am strong as him, right? I am as strong as him. As and as is there. So when you find two as's, so it is a comparison of two different persons. So equal. Both of them are equal. When you say then, when you use then what? Then what happens? It shows that one person is stronger than other person. But here you are using as and as. So it's almost 50-50 or 100-100. Equal. Now you shouldn't change the sentence. You should go for comparative. So this is a positive sentence. Why it is a positive sentence? Adjective strong is there, right? Strong is a positive adjective. It's not a comparative adjective. Comparative adjective is, what is that? Stronger. Comparative is stronger. Superlative is strongest. So this is a positive adjective, strong. You have 3 degrees, positive, comparative and superlative. Positive means it tells about the quality of one noun. So I am as strong as him. So in comparative, you have to change into comparative degree. How do you change into comparative degree? In comparative, you should have, what is that? ER. Then you should have what? Then you should have. So this strong changes into strong. Then is there. But the sentence meaning should be same. I am as strong as him means I am equal to him. So definitely he is not stronger than me. He is not stronger than me, right? So we change into comparative. I am as strong as him. So we are both equal, 100-100. And so what happens? He is not stronger than me. So definitely he is not stronger than me. He is, if you remove that not, then he is stronger than me. But he is not stronger than me. So dear friends, hope you are able to understand all this concept. Okay, I request you gentlemen to come up and say some few words about this here. Come. You can create your own sentence also. Yeah, what may I understand from this sentence is the transformations means where that should be a negative, but it does not change the meaning of the first one. The example just the news is do good to be true. It does not change the sentence. It's the second sentence. It's having the negative word that cannot be true. I think the to is not here. It's only cannot be true. To we are using the infinite verb only in the first sentence. In the second sentence, the news is so good that it cannot be true. So the second sentence is having the negative word but giving the positive meaning only, like the first sentences. Like that on this and the 10th one, she was sobbing too deeply to make any answer. Because she is sobbing, that means she is crying, timing too deeply, so he never understand the questions and to make the answer. So the second sentence was so deeply, so she could not answer. The good not the negative word, it's used in the first sentence is do too deeply. The too deeply means
he is crying so. So he did not get the questions to make the answer. The same sentences, but there is no negative words, but the second sentence is having that negative word. Regarding that comparison, and interchange of the degree of comparative, positive, comparative, superlative, I strong as him. Yeah, definitely I am the strong as him. I can I'm fluently speak English as much as possible. As soon as he is going to speak as much as possible. So there's something. It's I come to the class. Both my colleague and me are coming to the class. So just I am saying that I will speak in English as soon as possible. In the comparative, I will compare the next guy to me. So she will speak English, not before me. Like that, when you compare to the sentences, when you compare to the colleague. Yeah, I think. Thank you. Okay, I'll tell you a sentence for you. See here, gentlemen. Yes, gold is too costly to buy. Come up. Gold is too costly to buy. Can you change the sentence? Gold is too costly to buy. Yes. How do you change the phrase? Remove too. The gold is too costly. The gold is so costly that I cannot buy it. So costly that I couldn't buy it. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரெனன் மார்ட்டின், வீடியோ நம்பர் 241. டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆஃப் சென்டென்சஸ், வாக்கியத்தினுடைய அமைப்பை மாற்றுதல், ஆனால் அர்த்தம் ஒன்றாக கொடுக்க வேண்டும். ஏற்கனவே பார்த்தோம், சொற்றொடர்கள் என்றால் என்ன? ஒரு சில வார்த்தைகள் ஒன்றுடன் ஒன்று இணைந்து அர்த்தம் கொடுக்கிறது, முழுமையடைந்த அர்த்தம் கொடுக்காது. அதுக்கென்று தனியாக ஒரு சப்ஜெக்ட் எழுவாய் ப்ரெடிகேட் இருக்காது. ஆனால் கிளாஸ்ன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா அதுக்குன்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கும், ப்ரெடிகேட் இருக்கும், முழுமையடைந்த அர்த்தம் கொடுக்கிறது. அது முழுமையடைந்த கிளாஸஸ், துணை கிளாஸஸ், சபார்டினேட் கிளாஸஸ், நிறைய வாக்கியங்களை பார்த்தீங்க. ஃப்ரேஸ்லேருந்து கிளாஸாக மாற்றுறது, கிளாஸ்லேருந்து ஃப்ரேஸாக மாற்றுறதெல்லாம் பார்த்தீங்க. ஃப்ரேஸ்லேருந்து கிளாஸாக மாற்றணும்னா அதுக்கு கிளாஸில் சப்ஜெக்ட் ப்ரெடிகேட்லாம் போகணும், ஆனால் அர்த்தம் ஒன்றாக இருக்கும். அந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் நிறைய பார்த்தீங்க. இப்போ கீழே ஒரு பயிற்சி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது ஒரு நல்ல பயிற்சி. இது வாக்கிய அமைப்பை, அர்த்தம் ஒன்றாக இருக்கணும், ஆனால் வாக்கியத்தினுடைய அமைப்பை மாற்றுகிறீர்கள், வார்த்தைகளுடைய அமைப்பை மாற்றுகிறீர்கள். பொதுவாகவே இங்கே டூன்னு இருக்கிறது. இந்த டூனா ரொம்ப என்ற அர்த்தம். ரொம்ப, வெரின்னு சொல்கிறோம், ரொம்ப. இந்த டூ ரொம்ப, சோ ரொம்ப, இதெல்லாம் ரொம்ப என்று பெயர் சொல்லை விரித்து சொல்கிறது. டூ குட்டுங்கிறது பெயர் ஒரு சொல். வெரி குட்டுங்கிறோம், ஸோ குட்டுங்கிறோம். இதெல்லாம் அட்ஜெக்டிவையும் உரிச்சு சொல்லுது. வெரி பியூட்டிஃபுல்லிங்கிறோம், டூ பியூட்டிஃபுல்லிங்கிறோம். இது அட்வர்பையும் உரிச்சு சொல்கிறது. ஸோ இதெல்லாம் அட்வர்ப்ஸ் தான். ஆனால் இது அட்ஜெக்டிவையும் உரித்து சொல்லும், பெயரூரி சொல்லையும் உரித்து சொல்லும். த நியூஸ் இஸ் டூ குட் டு பி ட்ரூனா அந்த செய்தி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப நல்ல செய்தியாக இருக்குது, உண்மையாக இருக்கணும் போல், ஆனால் அது பொய்யான செய்தி. த நியூஸ் இஸ் ஸோ குட் தட் இட் கேனாட் பி ட்ரூ. இது பாருங்கள், அர்த்தத்தை பாருங்கள். த நியூஸ், செய்தி ரொம்ப நல்லா இருக்குது, உண்மையாக இருக்க, அது ரொம்ப நல்லா இருக்குது. நீ சொல்கிறத பார்த்தா ரொம்ப நல்ல பிரமாதமாக இருக்குது, ஆனால் அது உண்மையாக இருக்கணுமே. அப்போ அது டு பி ட்ரூ, டு பீனா இருக்க, அது உண்மையாக இருக்கணுமே. அப்போ அந்த நியூஸ் பொய். த நியூஸ் இஸ் ஸோ குட், அந்த செய்தி ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது, ஆனால் அது உண்மையாக இருக்க முடியாது. கேனாட் பி ட்ரூ. அந்த செய்தி ரொம்ப நல்ல செய்தியாக இருக்குது, அது உண்மையாக இருக்க. உதாரணத்துக்கு யாரோ ஒருத்தர் வர்றாங்க, வடிவேலு இஸ் கோயிங் டு பி த சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடுங்கிறீங்க. வடிவேலு சீஃப் மினிஸ்டர் ஆகிறாரு. செய்தி ரொம்ப நல்லா இருக்குது, காமெடியன் ஒருத்தர் சீஃப் மினிஸ்டர்னு, ஆனால் அது உண்மையாக இருக்கணுமே, அது உண்மையாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்படிங்கிறீங்க. ஸோ அடுத்து, தீஸ் மேங்கோஸ் ஆர் டூ சீப் டு பி குட். இந்த மாம்பழமெல்லாம் பாருங்கள், ரொம்ப சீப்பாக இருக்குது. நிச்சயமாக இது குட்டாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. டு பி குட், டு பீனால இருக்க.
ஆக ஒன்று இருக்க, ஆக அது இல்லை, இருக்க அப்படின்னு சொல்லி நீ ஊகிக்கிறாய். ஸோ த மேங்கோஸ் ஆர் ஸோ சீப், மாம்பழம்லாம் ரொம்ப சீப்பாக இருக்குது. எப்படின்னா தேட் அதாகப்பட்டது அவைகள் வந்து நன்றாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. He drove too fast, ரொம்ப வேகமாக ஓட்டினான். ஃபார் த போலீஸ் டு கேட்ச், போலீஸ்க்கு பிடிக்க இவன் ரொம்ப வேகமாக ஓட்டினான். ரொம்ப வேகமாக ஓட்டினா போலீஸ் பிடிக்க முடியல. இட் வாஸ் so fast that the police couldn't catch. It is never too late to mend. இங்கே அடுத்தது பாருங்க, rewrite the following sentences so as to get rid of the adverb to. adverb இந்த வினையுரிச்சல் டூவை நீங்கள் விளக்கிடணும். adverb to பதிலாக வேறு சில வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி வாக்கியத்தை அமையுங்க. இட் இஸ் நெவர் டூ லேட் டு மெண்ட் அப்படின்னு என்ன, நீ மாறணும், நீ உன் கேரக்டரை மாற்றிடணும். அதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகலை, இது சரியான நேரம் தான். இட்ஸ் நெவர் டூ லேட், ரொம்ப லேட் ஆகலை, இப்போ கூட மாற்றலாம் நீ. இட் இஸ் நெவர் டூ லேட் டு மெண்ட், இட் இஸ் நெவர் ஸோ லேட், ரொம்ப காலந்தாளத்தில். எதுக்கு ஒருத்தன் வந்து மாற்ற முடியாத அளவு ஒன்றும் லேட் ஆகலை, இப்போ கூட நீ மாறலாம். இஸ் டூ ப்ரவுட் டு பெக், ரொம்ப தற்பெருமை உடையவனாக இருக்கிறான். ப்ரௌடுன்னா என்ன, ரெண்டு அர்த்தம் இருக்குது, பொறாமைன்னு சொல்லலாம். ப்ரௌடுனா தற்பெருமை, ரொம்ப தற்பெருமை உடையவனாக இருக்கிறான். டு பெக், நான் போய் மற்றவங்கள்ட்ட போய் பிச்சை எடுக்க. ஆக இஸ் ஸோ ப்ரவுட், ரொம்ப தற்பெருமை உடையவனாக இருக்கான், அவனால் எல்லாம் போய் பிச்சையெல்லாம் எடுக்க முடியாது. தட் he cannot beg. மை ஹார்ட் இஸ் டூ ஃபுல் ஃபார் வேர்ட்ஸ், ஏன்னா இதயம் வந்து முழுவதும் நிறைந்திருக்கிறது, வார்த்தைகளே கிடையாது சொல்லுவதற்கு. மை ஹார்ட் இஸ் ஸோ ஃபுல், என் இதயம் முழுவதுமாக நிறைந்தது இருக்கு. எப்படின்னா என்னால் வந்து என் உணர்வுகளை வார்த்தைகள் மூலமாக சொல்ல முடியாது. He was too late to hear the first speech. அவன் ரொம்ப காலம் தாழ்த்தி வந்தான். too late to hear the first speech, முதல் பேச்சு, அந்த சீஃப் கெஸ்ட் உரையாடக்கூடிய அந்த ஸ்பீச்சை கேட்க முடியல. ஸோ he was so late that he couldn't hear the first speech. அவனால் அந்த பேச்சு கேட்க முடியல. ஸோ நீங்கள் டூவை விட்டுறீங்க, நீங்கள் சோவை போட்டுறீங்க. இந்த பக்கத்தில் லேட்டுங்கிறது அட்ஜெக்டிவ். இஸ் டூ இக்னோரண்ட் ஃபார் எ போஸ்ட்மேன். ஒரு போஸ்ட்மேனுக்கு வந்து நல்ல புத்திசாலித்தனம் இருக்கணும், ஆனால் இவனுக்கு அவ்வளவு இல்லை. அதனால் அந்த டூவை நீங்கள் விளக்கிடுறீங்க, சோவை போட்டுறீங்க. ஸோ இக்னோரண்ட், ரொம்ப அப்பாவியாக இருக்கான், அறியாமையாக இருக்கான். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தட் he cannot be a postman, அவனால் போஸ்ட்மேனாக இருக்க முடியாது. ஸோ நல்லா நம்ம வச்சுக்கோங்க, இதெல்லாம் வந்து ஃப்ரேசஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இதை வந்து நம்ம கிளாஸஸாக மாற்றுறோம். ஏன் கிளாஸஸாக மாற்றுறீங்க சொல்லுங்கள். இங்கே பாருங்கள், the boy was too old for whipping. பையன் வந்து ரொம்ப வயசான பையனாக இருக்கான், பாய். அவனை வந்து சவுக்கால அடிக்க முடியாது. இதில் எத்தனை வேர்ப் இருக்குது, ஒரு வேர்ப் வாஸ். இதை கிளாஸாக மாற்றும் போது நீங்கள் என்ன வேணும், ரெண்டு வேர்ப் வேணும். த பாய் வாஸ் ஸோ லேட், பாய் வாஸ் ஸோ ஓல்டு, பையன் வந்து ரொம்ப வயதானவனாக இருக்கான், முதல் வேர்ப். இன்னொரு வேர்ப் போடுறீங்க, எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாகப்பட்டது. அதாகப்பட்டது நீನು கேட்டு சொல்லிட்டு அந்த பையன் வயசானவனாக இருக்கான், எந்த அளவு. he could not be happy, could not be, இன்னொரு வேர்ப் வருகிறது. இது கிளாஸாக மாறிடுது. கிளாஸ்னா என்ன, துணை வாக்கியம், இதுக்கு சப்ஜெக்ட் இருக்குது, இதுக்கு வேர்ப் இருக்குது, இந்த வாக்கியம் இந்த வாக்கியத்தை சார்ந்திருக்கிறது. ஸோ இது வந்து என்ன ஆகிறது, கிளாஸாக மாறிடுது. ஸோ நீங்கள் ஃப்ரேஸ் எல்லாம் கிளாஸாக மாற்றுறீங்க. த ட்ரீ இஸ் டூ ஹை ஃபார் மீ டு கிளைம், அந்த மரம் வந்து ரொம்ப உயரமாக இருக்குது, என்னால் மரம் ஏற. ஸோ த ட்ரீ இஸ் ஸோ ஹை, ரொம்ப உயரமாக இருக்கிறது. தட் ஐ cannot climb it, அது மேலே என்னால் ஏற முடியல. he speaks too fast to be understood, அவன் ரொம்ப வேகமாக பேசுகிறான், புரிந்து கொள்ள ரொம்ப வேகமாக பேசுகிறான். புரிந்து கொள்ள அப்படின்னா புரிந்து கொள்ளவே முடியல. he speaks so fast that he cannot be understand, நம்மளால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை அவன் பேசுறது. he is far too stupid for such a difficult post, அந்த மாதிரி ஒரு கடினமான பதவிக்கு அவன் ஒரு இருக்கேன், அவன் வந்து சுத்தமாக இல்லாதவன். ஸோ he is so stupid, அவன் ரொம்ப ஸ்டூப்பிடாக இருக்கிறான். that he is not suitable for such a difficult post, அந்த மாதிரி ஒரு கடினமான வேலைக்கு அவன் தகுதியுடையவன் அல்ல. ஸோ இங்கே என்ன பார்த்துறீங்க, இந்த பக்கம் ஒரு வேர்ப் வந்துடுது, அந்த பக்கம் ஒரு வேர்ப், ரெண்டு வேர்ப் வந்து ரெண்டு வாய்க்கும். ஸோ இது வந்து ஃப்ரேஸ் வந்து கிளாஸாக மாற்றுறீங்க. ஷி வாஸ் சாபிங், விக்கி அழுகிறா ரொம்ப ஆழமாக, டூ டீப்லி. டு மேக் எனி ஆன்சர், பதில் கூட அவனால் பேச முடியவில்லை. இது எப்படி வாக்கியமாக மாற்றுறீங்க, இன்னொரு வாக்கியமாக. ஷி வாஸ் சாபிங், விக்கி அழுகிறா, ஸோ டீப்லி, ரொம்ப ஆழமாக. தட் ஷி குட்ன்ட் மேக் எனி ஆன்சர், அவனால் பேச முடியல. திஸ் ஃபேக்ட் இஸ் டூ எவிடென்ட் டு ரிக்வயர் ப்ரூஃப், இந்த உண்மை ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறது. ஃபேக்ட்னா உண்மை ரொம்ப தெளிவாக இருக்குது, இதுக்கு சாட்சியே வேண்டாம். டு ரிக்வயர் ப்ரூஃப், திஸ் ஃபேக்ட் இஸ் ஸோ எவிடென்ட், இது ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறது. தட் இட் டசன்ட் ரிக்வயர் ப்ரூஃப், இதுக்கு வந்து ஒரு சாட்சிகளே தேவையில்லை.
the work is too much for any man to do single handed. அந்த வேலை வந்து ரொம்ப கடினமாக இருக்குது, எந்த ஒரு தனி நபரும் சிங்கிள் மேனா செய்ய முடியாது. the work is so much, அந்த வேலை வந்து ரொம்ப கடினமாக இருக்கிறது, that no man can do it single handed, எந்த மனிதனும் ஒரு ஆளால் செய்ய முடியாது. that shirt is too small for me, அந்த சட்டை வந்து ரொம்ப சின்னதா இருக்கு எனக்கு. the shirt is so small, ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறது, எந்த அளவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா that doesn't suit me, அது எனக்கு சூட் ஆவதில்லை. the bag was too heavy for me to carry, அந்த பை வந்து ரொம்ப கனமாக இருக்குது, to carry, அது சுமந்து செல்ல. இது the bag was so heavy, ரொம்ப கனமாக இருக்கிறது, அதாகப்பட்டது எந்த அளவுன்னு பார்த்தீங்கன்னா I couldn't carry it, என்னால் அதை தூக்கிட்டு போக முடியவில்லை. interchange of the degree of comparison, இங்கே பாருங்க, இப்போ கம்பேரிசன்னா என்ன, ஒரு குணம், ஒரு தன்மை. உதாரணத்துக்கு குட்டு, பெட்டரு, பெஸ்ட்டு, டாலு, டாலர், டாலஸ்ட். டால்னா என்ன, உயரமாக இருக்கான். டாலர்னா அவனை விட உயரமாக இருக்கான். டாலஸ்ட்னா என்ன, இருக்கிறதுலே உயரமாக இருக்கான். அப்போ இந்த கம்பேரிசனை நீங்கள் மாற்றுறீங்க அட்ஜெக்டிவில், ஆனால் வாக்கியம் அர்த்தம் ஒன்றா இருக்கணும், மாறக்கூடாது. ஆனால் இங்கே பாருங்கள், as the following example show, it is possible to change the degree of comparison of an adjective or an adverb. ஸோ இந்த பாசிட்டிவ் கம்பேரிட்டிவ் சூப்பர்லேட்டிவ் ரெண்டுக்கும் வரும், அட்ஜெக்டிவ்க்கு வரும், அட்வர்புக்கு வரும். விதவுட் சேஞ்சிங் த மீனிங் ஆஃப் த சென்டென்ஸ், வாக்கியத்துடைய அர்த்தத்தை மாற்றக்கூடாது. ஐ எம் as strong as him, நல்லா பார்த்துக்குங்க, ஐ எம் as strong as him, அவனை போல நானும் நல்ல வலிமையுடையவனாக இருக்கிறேன். ஆக ஸ்ட்ராங்குங்கிறது ஒரு அட்ஜெக்டிவ், பெயருரிச்சொல். அவனை விட நான் வலிமையானவனா ஸ்ட்ராங்கர், அது கம்பேரிசன். ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது இஆர் வரணும், தேன் வரணும், விட. ஸோ நீங்கள் இந்த பாசிட்டிவை நீங்கள் கம்பேரிட்டிவாக மாற்றணும்னு ஐடியா வந்து ஒன்றா இருக்கணும். அப்போ ஐ எம் as strong as himனா என்ன, அவனுக்கு ஈக்குவலாக நானும் வலிமையானவன். அப்போ கண்டிப்பாக அவன் என்னை விட வலிமையானவனாக இருக்க முடியாது. he is not stronger than me. ஸ்ட்ராங்கர் இஆர் போட்டுறேன், தேன் போட்டுறேன். அவன் என்னை விட வலிமையானவனா இருந்தால் இந்த நாட்டை எடுத்துக்கங்க, he is stronger than me. ஆனால் மேலே இருக்கிற வாக்கியம் என்ன, அவனுக்கு ஈக்குவல் ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது. அப்போ he is not stronger than meன்னு சொல்கிறோம். hope you are able to get it. Are you clear? Thank you very much.